холодно для меня слишком. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Мальчик, как тебя зовут? Видура. Хорошо. Великий преданный. What did you say? Великий виданный. Is that? Yeah? Okay. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan, Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan, Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan, Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan, Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavam. Giri Govardhan. Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan, Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavam. Radha Kunda, Giri Govardhan, Kalindi Jamuna Jaya Radhe, Jai Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan,
Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan, Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan, Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan, Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan, Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Нітай. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Go Нітай. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Jagannatha. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jai 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 Baladeva, Jai Subhadra, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Нітай Ґауранґа, Нітай Ґауранґа, Нітай Ґауранґа, Нітай Ґауранґa, Нітай Ґауранґа, Нітай Ґауранґа, Нітай Ґауранґа, Нітай Ґауранґа. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha. Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Baladeva, Jai Subhadra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Ґауранґа, Jai Ґауранඝа, Ґауранඝа, Jai Ґауранඝa. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupada, Paramahangsa, Parivrajak Charyas, Tadasa Sistamad,
His Divine Grace, A.C. Bhaktivadanta Swami, Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Prem Sikha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Ki, Shri Shri Radha Krishna Gop Govanath, Shamkund Radhakund Giri Govardhan Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Mayapur Dham Ki, Shri Jagannath Puri Dham Ki, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki, Shri Shri Gaur Нітай Ki, Sankirtan Yagya Ki, Gaur Premanande. Slava si bravsham se vidnam, slava si bravsham se vidnam, slava si bravsham se vidinim. Slava Shri Guru, Shri Ґауранґа. Slava Srila Prabhupada. Thank you. What is it again? Dyakuyo, yeah? Dyakuyo. Dyakuyo. I'm getting it. Dyakuyo. Haribol. Yes, Haribol. Aha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschyatyadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapaturabhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. You know, I was listening to you just right now, and it sounded like you're a bit tired. Я вас слухав сьогодні тільки що, і мені здалося, що ви трошки втомлені. Is it true? Це правда? So I think we need to chant Hare Krishna another time, but do it this time loud. Я думаю, що ми повинні співати Харі Кришна ще раз, але в цей раз вже повинні співати голосно. Okay. Yes. Jai Ho. So lift your hands in the air. Підніміть руки вгору. Everyone take a deep breath. Глибоко, зробіть глибокий вдох. And after me, very loud. І за мною дуже голосно. Hare Krishna. Wait. Okay. Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare.
слишком плохо, но я сказал после меня. Я сказав після мене. Не со мной, после. Окей, завтра еще раз. После меня. Okay, so devotees, vidanim, yeah, vidanim. Yeah, we are going to continue discussing a little bit about the qualities of Lord Sri Krishna. Ми продовжимо сьогодні розповідати про якості Господа Шрі Крішни. Якості, да? Okay. So the details are found in Nectar of Devotion, chapters 21 and 22. Подробиці цього ви можете знайти у Нектарі відданості, глава 21 та 22. Right, okay. So we talked about the Krishna's like different qualities, characteristics of his transcendental body. Ми казали про різні якості, характеристики його трансцендентного тіла. Like his beauty, different beautiful features. Як його краса, різні якості його гарного тіла. So what we'll do now is we'll talk a bit about how Krishna, his body has auspicious features, different things which are like, well, благоприятная, auspicious, like that. Щоб ми поговоримо трошки про те, як тіло Кришни має сприятливі риси. Такі різні риси, які вам подобаються, такі дуже сприятливі. There are 32 possible auspicious characteristics in a person's body. Є 32 сприятливі характеристики у тілі людини. Right, and you could consider how many you have. Ви можете подумати про те, скільки є у вас. So, Krishna has a reddish color in 7 places of his body. Кришна має червонуватий колір в 7 місцях його тіла. Do you know what color Krishna's eyes are? Ви знаєте, якого кольору очі Кришни? A little bit reddish. Yeah, they are. They're reddish. Так, Yeah. звісно, вони трошки червонуваті. So around, not the whole, it's not like his eyes are completely red, but just around the edges there's light reddish tint. Це не так, що його очі повністю червоні, але там трошки в углах його очей, там, де біля носа ближче, там вони червонуватий колір мають, трохи такий. Then on the palms of his hand there is some reddishness. І на долонях його рук є трошки також червонуватість. Что вы думаете? У меня есть, у вас есть. Что? Ну да, неплохо. Благоприятно. Okay. All right. Then there is a reddish luster on the soles of his feet, means underneath the feet. І також є червонувате сяйво на підошвах його стоп. Maybe you have red socks on. Може, у когось є червоні шкарпетки. Anyway, you can check that sometime. Можете подивитись як на себе. Then on his palate, which means basically inside his mouth, but the lower part. І в його роті це ньобо, є також всередині також червонуватий колір. Then there is reddishness on his lips. І також є червонуватість на його вустах, на губах. Что вы думаете? У вас есть? Yeah, okay.
And what else? Oh, yeah, his tongue. Oh, and his fingernails. І також його нігті на руках. Seriousno. Yeah. So if a person has a reddish luster in these 7 places, it's considered to be auspicious. Якщо у людини в 7 місцях є таке червонувате сяйво, то це вважається дуже сприятливими ознаками. Anyway, you can check and see to what degree your body is auspicious. Ви можете перевірити і побачити, до якої ступеню ваші ознаки тіла сприятливі. Then 3 parts of Krishna's body are very broad. Але також 3 частини тіла Крішни дуже широкі. His waist. Його талія. Waist means Here, the center, around the waist. талія, так. Talia. Ні, waist це трошки. Tam. Yeah. Tali, yeah? Yes, no? And also his forehead and his chest. First is what? Chest is here. Yeah, chest is Forehead. І також його лоб дуже широкий, і також його груди дуже широкі. Right. 3 parts of his body are short. 3 частинки його тіла короткі. His neck, his thighs, and, Hare Krishna, his genitals. Його шия, його стегна та його геніталії. Right. Побачите. 3 parts of his body are very deep. 3 частинки його тіла дуже глибокі. His voice. Його голос. Golas, Hare Krishna. His intelligence. Його розум. And his інтелект. And his navel. Також його пупок. Yeah, don't check it now. You can Patum. Не перевіряйте зараз. Потім. Then 5 parts of his body are very high. Але також 5 частин його тіла дуже високі. His nose. Його ніс. His arms. Його руки. His ears. Його вуха. And his forehead again. І знову його лоб. And his thighs. Його стегна. 5 parts of his body are very fine. 5 частин його тіла дуже витончені. His skin. Його шкіра. The hair on his head and on other parts of his body. Волосся на його голові та на інших частинах тіла. Then his teeth are very fine. І його зуби також дуже витончені. And his fingertips are very fine. І також його кінцівки його пучечок пальців дуже витончені. So these features, or if all of these features, all of them together are manifest only in the bodies of great personalities. І всі ці риси, всі разом проявляються тільки в тілах великих особистостей. Okay. Anyway, you can check your bodies. Ви можете самі перевірити свої тіла. Then, if there are auspicious markings on the palms of your hands, that is very auspicious. Якщо є дуже сприятливі позначки на ваших долонях, це також дуже сприятливо. On the palms and on the soles of the feet. На долонях рук та на подошвах ваших стоп. On the bottom, let's see. On the bottom of Krishna's right foot and his left foot,
there's 7 No. On Krishna's right foot are 8 markings, on his left foot 7. На нижній частині його підошв Кришни 8 знаків, а на правій подошві 11 знаків. On the right foot is the flag and the lotus. На правій стопі прапор та лотос. Then the thunderbolt and the goad for driving an elephant. А також блискавка та стрикало, щоб поганяти слонів. A barley corn. Phew. Також як це сказати? Ячмінь. Ячнин. Понимаете? Я не понял. Okay, ячнин. And would you believe, fasten your seatbelts. I said, would you believe? Ви повірите в це чи ні, але пристібніть свої паски безпеки. Right, a swastika. І також свастіка. Haribol. Він не нацист. No Nazis. It's around the other way from the Nazis. Там трошки в іншу сторону у нього свастика повернена. Then there's an upward line and an octagon, means an 8-sided figure. Також є вертикальна лінія та восьмикутник. Then on the left foot there's 7 markings. А на лівій стопі є 7 позначок. Have a look and see what you've got. Подивіться у себе, скільки у вас є. A rainbow. Веселка. Veselka. So many of you have a veselka. Sure. A triangle. Трикутник. A pot. Горщик. A crescent moon. Місяць, такий новий молодий місяць. A compass. Компас. Compass for how many degrees, you know. Компас, який показує скільки градусів. A fish. Риба. And the hoofprint of a cow. А також відбиток телячого копитця. And Srila Jiva Goswami says, anyone who has all these markings on their 2 feet, they are without a doubt the Supreme Brahman. І Шрила Джива Госвамі каже, що той, хто має ці всі позначки на їх стопах, він без сумніву є верховною Богом особою. Yeah. Може бути твій аватар. Можливо, ви також аватари. Може бути, ні. No. But demigods, if you're a demigod, then you may have 2 or 3 of them. Але якщо ви напівбог, то ви можете мати на своїх стопах 2-3 таких позначки, такі відмітини. 4 or 5, you might be an avatar. Якщо 4 або 5, то ви можете бути тоді аватарою, наприклад. Wow, Krishna is such an amazing person. Кришна така чудова особистість. Okay, next one is that Krishna, his appearance, his bodily appearance is extremely pleasing. І його зовнішній вигляд, тілесний зовнішній вигляд, в крайній мірі дуже приємний. In Sanskrit, this is called ruchira. На санскриті це означає, це звучить як ручіра. And the example which is given in the Nectar of Devotion is of when Krishna was present at the Rajasuya sacrifice of Maharaj Yudhisthira. І приклад, який наводиться в нектарі відданості, що коли Кришна був присутній на Раджасу-ягі Махараджа Юдхістіри, and when people saw Krishna there, then they felt, they were convinced that Lord Brahma had put all of his craftsmanship, all of his expertise
into the body of Krishna. І коли люди бачили його, вони були всі переконані, що Господь Брама, він використовував всю свою майстерність для того, щоб зробити таке досконале тіло. Now, of course, the point is made that Krishna's body is not made by Lord Brahma. Але суть в тому, що тіло Крішни не було зроблене Господом Брамою. Yeah. You may remember that Srimati Radharani complained about Lord Brahma. Можете спам'ятати, що Шриматі Радхарани, вона скаржилася на Господа Браму. That you have given us eyes which we use for looking at the body of Krishna. Ти дав нам очі, які ми використовуємо для того, щоб дивитись на тіло Крішни. But there's a big defect in these bodies. Але є великий недолік в цих очах. Vicky. So what is that? І що це? These eyes blink. Ці очі моргають. Это Кліпають. безумность. It's ridiculous. Why make eyes that blink? Чому очі кліпають чи моргають? Our ears don't blink. Наші вуха не моргають. Yeah. Our nose doesn't blink. Наш ніс не моргає. Why should our eyes blink? Навіщо нашим очам моргати? So Radharani concluded that Lord Brahma is not an expert creator. І тому Шриматі Радхарани зробила висновок, що Господь Брама не є досконалим творцем. In fact, she said, and you'd have to understand little English to get this, she said, actually, Lord Brahma is a dunce. Вона сказала, ви для цього повинні розуміти трошки англійський, що він просто такий, ну трошки, я не знаю, як це правильно перекласти, трошки туговатий такий. Туговатий. На русском я не знаю, если я могу, если это нельзя говорить, but мега глупец. Трошки дурнуватий, як кажуть. Like glupets of the year. Дурень року. Yeah. And Radharani said that in my next life, I want to take birth as a fish. І Радхарани сказала, що в моєму наступному житті я хочу народитися як риба. Because fish do not blink. Тому що риби не моргають. So she said, I will be there in the river Yamuna, and when Krishna comes, I will just watch him and I will not blink. І вона сказала, що я тоді буду жити у річці Ямуні, і я буду бачити, як Кришна туди заходить, я буду дивитись на нього і не буду моргати. You know, when Krishna left Vrindavan, he left from Nandagram. І коли Кришна залишив Вріндаван, він залишив його з Нандаграму. And all the inhabitants of Nandagram, they were devastated. І всі ті, хто жили в Нандаграмі, вони всі були повністю Devastated, overwhelmed. Дуже вражені, дуже потерпали від цього. Right. And they're all just waiting for Krishna to return. І всі вони чекали, коли Кришна повернеться. And there is a road from Nandagram, goes straight out, it's still there. Є дорога з Нандаграма, вона до цих пір ще є. It is the road to Mathura. Це дорога до Матхури. And some people, they are standing by the road to Mathura. І деякі люди стояли повз обабіч цієї дороги до Матхури. Just looking down the road. І дивились тоді на цю дорогу. Because Krishna said, I will come back. Тому що Кришна сказав, я повернусь. So they were there and they were waiting. Вони були там, вони чекали. But Krishna didn't come back.
Але Кришна не повернувся. He came back, but many years later. Він прийшов, але через багато років. So some of them were standing there for like 60 years. Деякі з них чекали там, стояли 60 років. And they didn't, if Krishna quickly came, they didn't want to miss him. Якщо б Кришна швидко повернувся, вони не хотіли цього пропустити. So they didn't blink for 60 years. Тому вони не моргали 60 років. Anyway, you can try, see. Можете спробувати побачити, як це у вас вийде. Just see how long you can keep your eyes open without blinking. Спробуйте подивитись, скільки у вас ви можете розплющеними очі тримати, щоб вони не моргали. So then there are 8 parts of Krishna's body which resemble lotus flowers. Є 8 частин тіла Кришни, які нагадують квітку лотоса. So there is his face. Це його обличчя. He has a lotus face. У нього лотосне обличчя. Then his 2 eyes are lotus eyes. Його 2 ока – лотосні очі. His 2 hands are lotus hands. Його 2 руки – його лотосні руки. And his navel is a lotus navel. І його пупок – лотосний пупок. Pupok, yeah. And his 2 feet, lotus feet, of course. І його 2 ноги – лотосні ноги Господа. So whenever Krishna was moving around Vrindavan, all the inhabitants, they would see lotuses everywhere. І коли Кришна рухається по Вриндавану, всі жителі Вриндавани, вони бачать навколо себе тільки лотоси. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, І Шрила Вішванатха Чакраварті Такур каже, if the bee-like eyes of the gopis, якщо подібні до бджіл очі гопі, bee, right? Yeah, бджоли, right. Yeah, if they look on just one of those lotus-like parts of Krishna's body, якщо вони будуть дивитись хоча б на одну частину лотосоподібного тіла Кришни, then he says that they become stuck there то вони просто застрягнуть там and they cannot move. і не можуть поворушитися. And he says they're not able to move from the thick honey of his beauty. Вони не можуть поворушитися з дуже такого щільного, густого меда його краси. Anyway, just try and think of these and appreciate as much as you're able. Спробуйте подумати про це і оцінити, наскільки зможете. Right. So, let's see. Then the next one, number 4, is Krishna is effulgent. І 4-й номер – це те, що Кришна сяє, він сяючий. And Srila Prabhupada makes a very interesting point. Шрила Прабхупада дуже цікаво помічає. Krishna's body is blue. Тіло Кришни блакитного кольору. So, the effulgence of his body, which is the Brahma Jyoti, is blue. І сяєво його тіла, це означає Брамаджоті, також блакитне. And the sky in the material world is the Brahma Jyoti, but coming through matter. І небо в матеріальному світі, це ж вона з Брамаджоті сяє, яке проходить скрізь матерію. And what color is the sky? Якого кольору небо? Oh, it's blue. Воно блакитне. So indirectly, it's the color of Krishna's body. Непрямим чином це цвіт чи колір тіла Кришни. Well, it's not indirect, actually. It is the color of Krishna's body, but it's just coming through matter. So sometimes it looks
like a better blue than other times. Це, я кажу, не прямо, але це все одно колір тіла Крішни, і навіть іноді нам здається, що воно не таке вже блакитне, але це все-таки колір Крішна, колір тіла Крішни. Интересно, да? Prabhupada говорил об этом, да, несколько раз. Yeah, okay. Next quality of Krishna is, he is strong. Наступна якість Крішни – це те, що він дуже сильний. Я старик, я не очень сильный. Prabhupada, Prabhupada said that one time he was speaking to some disciples, and he said, Prabhupada said, when I was young, I was very strong. Прабхупада колись сказав, він розповідав якомусь учневі, він казав, коли я був дуже молодий, я був дуже сильним. And he went like this, And then Prabhupada said, and he went like this, I was very strong. Він показував таким чином, я був дуже сильний, він казав. And then he said, but now, flat tire. Але зараз я на спущених колесах. Srila Prabhupada ki jai. Anyway, yeah. So the example, the reference is made there in Nectar of Devotion to Krishna. He's very strong. He lifted Govardhan hill. Посилання є в нектарі відданості, що Кришна дуже сильний, тому що він підняв пагорб Говардхан. But we know that when Krishna lifted Govardhan hill, that the bridge buses, they could not really sort of understand what was going on. Ви знаєте, що коли Кришна підняв пагорб Говардхан, бриджабасі, вони не могли зрозуміти, що насправді відбувається. Because there's Krishna. Krishna is little boy. Тому що там був Кришна, він був маленький хлопчик. And he's holding big hill. І він тримає величезний пагорб. It is not possible. Це неможливо. Если был меня, или вас, невозможно. But they never thought, wait a minute, little boy, big hill, it cannot be. They never thought that. Але вони ніколи не думали, що це маленький хлопчик, великий пагорб, і як це можливо? Це не може бути так. You know, it's 23 kilometers around. Зараз він десь 23 кілометри навкруги. Who can lift such a hill? Хто може підняти такий пагорб? But Krishna is holding it. Але Кришна тримав його. Like, это нормально. Каждый день. Почему нет? Like that. So, but they were not thinking, this is impossible. They were just thinking, it must be difficult for him. Але вони не думали, що це неможливо. Вони просто думали, що, мабуть, для нього це тяжкувато трохи. So, Madhu Mangal, he's watching. І Мадху Мангал дивився. Yeah, it must be difficult. I should help him. Він думав, що, можливо, це трошки тяжкувато. Я повинен йому якось допомогти. So he asked Krishna, how are you doing, Krishna? You okay? Він спитав Кришну, Кришна, як твої справи? Все нормально в тебе? Krishna said, yeah, no problem. It's fine. Кришна сказав, так, все нормально, без проблем, все добре. And Madhu Mangal said, you know what? I will help you. I will chant some Shakti-giving mantras. Мадху Мангал сказав, я тобі допоможу, я буду читати спеціальні мантри, які дають шакті. Yeah, so he chanted in very strong voice. Він починав повторювати дуже сильним голосом. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Намо Бхагавате Васудевая. Но он повторял, как сильно. He chanted strongly. Він дуже сильно повторяв. Anyway, it's okay. Вы устали, я знаю.
Yeah, and then the cowherd men, they're watching this. Krishna's holding the hill. And they thought, well, he's been holding it now for a whole day. Maybe he needs a break. І пастухи, вони дивились, як він тримає цей пагорб, і вони думали, що він тримає його цілий день, і, можливо, йому треба якась перерва. So they said, Krishna, relax. Вони казали, Крішна, заспокійся. Yes, okay. We'll take over. Відпочинь, ми зараз його візьмемо на себе. Yeah. So with our sticks, we'll push our sticks under the bottom of the hill. Ми своїми палками, ми його підтримуємо під низом And we'll hold the hill. пагорба. І будемо тримати цей пагорб. You can take a break. Ти можеш трошки відпочити. You can lie down, have a nap. Полежати трошки, подрімати. Yeah. Take a little prasadam. Прийми трошки просади. And Krishna said, oh, okay, you take the weight then. Кришна сказав, добре, тоді потримайте цю вагу. So Krishna let the weight come over on their side. Кришна дозволив, щоб трохи ваги змістилися на їх сторону. And now they're trying to hold the hill. А вони зараз намагаються тримати пагорб. Hill is coming down. І пагорб спускається все нижче. І нижче. And it's just about to crush them. Вже майже не розчавлює їх. And what did they do? І що вони зробили? They called out, Krishna, help! Вони закричали, Кришна, допомоги, допоможи, Krishna, запоможи. допоможи. Запоможи. Да. Okay. And Krishna said, okay, I'll take the weight again. Тоді Кришна сказав, добре, я знову візьму на себе вагу. And Mother Yashoda and some of the ladies, they're watching Krishna holding the hill. Мама Йшода, якісь інші жінки, вони дивилися, як Кришна тримає цей пагорб. And they thought, his arm must be getting tired. Вони думали, що його рука, мабуть, втомилася. His finger, look, it's just his little finger, must be very tired. Його пучечки, маленькі пальці, вони, мабуть, також втомилися. So they massaged Krishna's little finger. І вони почали масажувати маленький пальчик Кришни. And his left arm they massaged. І його ліву руку також масажували. And they asked Krishna, feeling better, Krishna? І вони питали Кришну, ти відчуваєш трошки краще себе зараз? And Krishna said, yeah, it's good, thank you. Кришна сказав, да, так, дякую вам. So anyway, Krishna held it for 1 week. В будь-якому випадку Кришна тримав цей пагорб на протязі 1 тижня. He's really strong. Він насправді дуже сильний. At the end, the storm stopped. Коли буря вщухла вже в кінці, And everyone came out from under the hill. і всі вийшли із-під цього пагорбу, And Krishna put the hill down. Кришна поклав цей пагорб додолу. And everyone was expressing that how nicely Krishna did. І всі казали, висловлювались, що як добре це зробив Кришна. He's a small boy, but he did very well. Він маленький хлопча, але зробив дуже добрим He чином. held the hill for a week. That's very good. He's a good boy. Він тримав цей пагорб цілий тиждень. Добрий хлопчик. Chlopchik, yeah. But Madhumangal said, yeah, he did very well. Мадхумангал сказав, так, він зробив все дуже гарно. It was mainly my mantras, but he did very well. Це все завдячуючи моїм мантрам, але він зробив все добре, молодець. And the men said, yeah, for a small boy he did well. It was mainly us with our sticks, but actually he did very well. А дорослі чоловіки казали вже, що для маленького хлопчика він дуже добре справився. Але взагалі це було завдячуючи нашій допомозі. And Mother Yashoda said, he's a very good boy, and he did nicely.
it was mainly our massage. But he did very well. Але мама Йшода та інші жінки казали, він дуже добрий хлопчик, він все зробив правильно, добре тримав, але це завдячуючи нашому масажу. Але взагалі він молодець. Молодець, yeah. So this is all yoga maya, just enhancing the pastimes and interactions. Це все через йога-майю, яка збільшує ці відносини з його відданими. And at one point, Krishna's holding the hill, and Krishna thought, my right hand is not doing anything. I can engage my right hand. І в якийсь момент, коли Кришна тримав пагорб Говардхан, він подумав, що моя права рука нічого не робить, то вона ніяким чином не задіяна, треба щось їй робити. So I'll take my flute, I will play on my flute. Я візьму свою флейту та буду грати на флейті. So he took out his flute, Витягнув свою флейту, put it to his lips. підніс до своїх вуст. He's just about to start playing. Вже хотів почати грати. And Madhu Mangal came running up. І до нього підбіжав Мадху Мангал. Stop! Don't play your flute. Зупинись, не грай на своїй флейті. Because when you play your flute, rocks melt. Тому що коли ти граєш на своїй флейті, то всі скелі, вони тануть. And if this hill here melts, we'll be in big trouble. Якщо цей пагорб буде танути, у нас буде велика проблема. And Radharani was looking at Krishna. Радхарані дивилась на Крішну. You know, normally it's very, very difficult for Srimati Radharani and the gopis to actually look at Krishna. Зазвичай Шриматі Радхарані та іншим гопі дуже тяжко, їм дуже рідко вдається така можливість дивитись прямо на Крішну. Because their parents are watching. Тому що їх батьки дивляться на них. And if, you know, a young girl starts looking at a young boy, oh, that's very bad. Якщо дуже молода дівчинка починає дивитись на юного хлопчика, це дуже-дуже погано. So what Radharani and the gopis have done, they have developed an expertise in looking at Krishna very quickly. І що Шриматі Радхарані та інші дівчата, вони досягли такої досконалості, що вони могли дуже крадькома, так швидко подивитись на Крішну. It is called a sidelong glance. Це називається погляд з кутика своїх очей. Their parents are in front. Їх батьки перед ними. So they are looking at their parents. Тобто вони дивляться на своїх батьків. Just see, we're being good girls. Подивіться, ми добрі дівчата. We're looking at you. Ми дивимось на вас. But while they're looking at their parents, they quickly, because Krishna is over here where Prabhu is. Але коли вони дивились на своїх батьків, вони дуже швидко, тому що вони дуже такі кмітливі дівчата. So they very quickly look at Krishna. Вони дуже швидко кидали свій погляд на Крішну. So quickly their parents don't even notice. Так швидко, що їх батьки навіть не помічали. The parents think she's just looking at us. Їх батьки думали, вона дивиться тільки на нас. But she looked at Krishna very quickly. Але вона дуже швидко, крадькома дивилась на Крішну. Yeah, we have practiced it. Ми також практикували це. We can demonstrate. Можемо продемонструвати для вас. Okay, just watch my eyes. Дивіться за моїми очима. All right? I'm going to look at Prabhu very quickly. Я подивлюсь на Прабху дуже швидко. In a few seconds. На декілька секунд. So just watch and see if you see my eyes moving. Подивіться, чи зможете ви вловити це, як мої очі рухаються. Okay, you're watching. Ви дивитесь? Did you see that? Ви побачили це? No.
You got to be quick, you see. Ви повинні бути дуже швидкими. It takes practice. Для цього треба практикуватися. Krishna, Krishna. So anyway, so Radharani is looking at Krishna. Тобто Радхарані дивилась на Крішну, And some of her gopi friends saw that. і деякі з її подруг побачили це. And they told Radharani, stop looking at Krishna. І вони сказали Радхарані: зупинись, не дивись на Крішну. He'll start shaking. Він почне тремтіти. If he sees you looking at him, he'll lose control. Якщо він побачить, що ти до нього дивишся, він втратить контроль. He may drop the hill. Він може навіть кинути пагорб. So don't you look at Krishna. Тобто не дивись на Крішну. Anyway, these things were going on in the Govardhan Leela. Все це проходило в Ґауранґа-лілі. Next one is Krishna is ever youthful. Наступна якість – це Крішна вічно юний. He has in Vrindavan, he has 3 periods of age. У Вриндавані він має 3 періоди віку. First is the Kumar period, which normally is from birth till 5. Перший період – це Кумара, від народження до 5 років. Then there's Poganda, which is from 5 to 10. Потім це Пауганда, від 5 до 10 років. And then there's Kishoras from 10 to 15. А потім Кішора від 10 років до 15. But the thing is, when Krishna was in Vrindavan, he went through those periods of age, but he went through them more quickly. Але справа в тому, що коли Кришна був у Вріндавані, він проходив через всі ці етапи розвитку, але він проходив дуже швидко. He was Kumar, means little boy, for 3 years and 4 months. Він був Кумара, тобто маленьким хлопчиком, немовлям, як сказати, на протязі 3 років, 4 місяців. But by that time, he had finished the Kumar period. Але після цього він закінчив цей період Кумара. Then another 3 years and 4 months, he finished the Poganda period. А потім на наступні 3 роки, 4 місяці він закінчив свій період Пауганда. Now he's 6 years and 8 months. Тепер йому 6 років, 8 місяців. Then he was Kishore for another 3 years and 4 months. Потім він був Кішора наступні 3 роки, 4 місяці. So it means now he's just about 10 years old. Це означає, що тепер він приблизно 10 років, йому приблизно 10 років. But he's been through all of these periods. Але він пройшов через всі ці періоди. Then Krishna left Vrindavan on the 13th day of the month of Chaitra. Потім Кришна залишив Вриндаван на 13-й день місяця Чайтя. Chaitra, 13th din, 13th. 13-й день, так. Right. So actually you can, if you look at your Vaishnav calendar, you can see what day Krishna left Vrindavan. Якщо ви подивитесь на свій вайшнавський календар, то ви побачите, в який день Кришна залишив Вриндаван. This year it was about March the 15th or something like that. В цьому році це було десь 15 березня, десь так. Yeah. Then next one, 7th one, Krishna is a wonderful linguist. Наступна якість – це Кришна володіє багатьма мовами, добрий лінгвіст. He can speak any language. Він може розмовляти на будь-якій мові. You know, on this planet there are many obscure languages. На цій планеті дуже багато таких складних мов. You know, of course, Ukrainian is not obscure. There's quite a large number of people who speak Ukrainian.
Наприклад, українська мова не є якоюсь незрозумілою, є велика кількість людей, яка розмовляє українською мовою. But what about Lithuanian? Але щодо литовської мови, Oh, I don't know how many, 3 million or something? я не знаю, скільки там людей живе, десь 3 мільйони приблизно. 3 or not more than 4, what do you say? Не більше 4 мільйонів. 3.5 million. She's Lithuanian. 3,5 мільйони, вона з Литви. And that's all. But they speak Lithuanian. І це все, вони розмовляють своєю мовою, литовською мовою. What a complicated language. Яка складна мова. Ви знаєте, я изучал русский язык 15 лет. But Lithuanian – это хуже. Более трудно. Как я слышал. But you get some language like, do any of you know any Zulu? Ви знаєте якусь таку мову, наприклад, мова зулусів? Зулу називається мова. Heard of Zulu? Знаєте зулуси? Це вони живуть в Південній Африці. They're black people from southern Africa. Це такі чорного кольору шкіри люди з Південної Африки. They have their language. У них своя мова. And like, you know how to say, chant the names of God in Zulu. Сказати на мові зулу, повторюй імена Господа. Нет. Uchanta amagama qua unkul. Серьезно? Повторюй імена Господа. Потому что я живу там. Бо я там живу. Большинство времени. Yeah, and that means chant the names of God. І це означає повторюй імена Господа. Their name for God is unkul. Так звуть його Господа, як називають таким уnkul. Not unkul, but unkul. Got to put the emphasis on the last syllable. Тобто підкреслюється наголос на останній. And you know what unkul means? І знаєте, що це означає unkul? It means he who has the most cows. Це той, хто має більше за всіх корів. Duh. Because they worship the cow. Тому що вони поклоняються коровам. But it has a second meaning. Також є друге значення. Unkul means he who is the coolest person. Це той, хто самий крутий з усіх осіб. Hare Krishna, простите. No, это правда? Это правда. Yeah. Okay, yeah, so Krishna, he speaks Ukrainian, no problem. Тобто Крішна розмовляє українською мовою без всяких проблем. He doesn't have to use Google переводчик. Йому не треба використовувати Google Translator. He just speaks Ukrainian. Просто розмовляє українською мовою. Then some Lithuanian. Також литовською мовою. Any language just like that. Він може розмовляти будь-якою мовою, так просто так. Konsabash, what language do you speak? Up. Hindi. Hindi बोल सकते हैं. अच्छा, ठीक है. आप कहाँ से? Haryana. Okay. Настоящий hindi wala. Він з Хар'яни, штата. Хіндівала, тобто розмовляє добре на хінді. Hare Krishna. आपका नाम क्या है? Vivek. Jai Vivek Bhai. Його звуть Вівек. Krishna speaks Hindi. Кришна навіть розмовляє на хінді. Krishna speaks kitchen Hindi too. Він також розмовляє на кухонному хінді. Yeah, so there's mention here that Krishna not only can he speak Ukrainian, Lithuanian and kitchen Hindi.
Тут відмічається, згадується, що він може розмовляти не тільки на хінді, на кухонному хінді, на українською. Krishna can speak the languages of the animals. Крішна може розмовляти мовами тварин. Що ви думаєте? Інтересно. You know, there was one incident with Srila Prabhupada. Був один випадок з Шрилою Прабхупадою. That it's recorded in one of the books, I think it's Yamuna Devi's book. Він записаний в один із книжок, я думаю, що це книжка, яку написала Ямуна Деві. One devotee, one Mataji, was trying to cook lunch for Prabhupada. Одна матаджі намагалась приготувати обід для Шрили Прабхупади. But a monkey was coming and stealing the chapatis. Але приходила одна мавпа та крала чапаті. So she was getting upset because she couldn't, do like two things at once. Cook the chapati, protect the ones she already cooked. Це її трохи бентежило, тому що вона не могла зробити дві речі одночасно, тобто готувати і також контролювати ті, що вона вже приготувала. So Prabhupada came out. Прабхупада вийшов тоді. And he said, you see, in regards to prasadam, this monkey is more intelligent than you. Він сказав, подивись тільки, по відношенню до просаду, ця мавпа більш розумна, ніж ти. Then Prabhupada started speaking to the monkey. Потім Прабхупада почав розмовляти з мавпою. Really, making these noises. Роблячи такого роду дивні шуми такі. And the monkey stopped and is looking at Prabhupada. І мавпа зупинилася і почала дивитись на Шрилу Прабхупаду. And then the monkey turned around and went away. Потім вона розвернулася, ця мавпа, та пішла собі геть. And Prabhupada told the girl who's cooking that I told him to stop bothering you and go away. І коли Прабхупада повернувся до неї, сказав, я сказав їй, щоб вона припинила тебе турбувати і пішла геть. True, it's there in the book. Це правда, це є у книзі. Yeah, so, Krishna, even, because the thing is, we read that these qualities here, humans can also have these qualities. Ці якості, про які ми читаємо в нектарі відданості, люди також можуть мати якісь якості. Yeah, to speak in different languages. Розмовляти різними мовами. And so on and so forth. І так далі, і тому подібне. So the last one for today Останнє на сьогодні is truthfulness. Правдивість. And there's a definition here that a person whose word of honor, like his promise, is never broken, is called truthful. І особа, людина, чиє слово честі або обіцянка ніколи не порушиться, називається правдивою. And there's a very nice story here that Prabhupada gives. Є дуже цікава історія, яку наводить тут Прабхупада. Before the battle of Kurukshetra, Kunti Devi, the mother of the Pandavas, approached Krishna. Перед битвою на Курукшетрі Кунті Деві, мать пандавів, вона підійшла до Крішни. And she said, Krishna, I ask you that now this big battle is going to happen, so you please protect my sons and see they're not killed. І вона підійшла до нього і сказала, зараз цей великий бій буде відбуватися на Курукшетрі. Будь ласка, потурбуйся про моїх дітей, щоб ні один з них не був вбитий. And Krishna said, no problem, I will protect them, they will survive the battle. І Кришна сказав, не турбуйся, я захищу їх, всі вони переживуть цей бій. And then the battle happened, and they were not killed. І потім бій відбувся, і вони не були вбиті. Practically everyone, millions and millions of warriors were killed. Практично кожен, мільйони воїнів були вбиті. 590 million were killed. 590 мільйонів було вбито. Something like that. But only maybe 100 or 200 maximum were not killed.
а може тільки 100 чи близько до цього вони були не вбиті. And amongst those who survived were the 5 Pandavas. Серед тих, хто вижив, були наші 5 пандавів. So at the end of the battle, when the battle was finished, Queen Kunti approached Krishna and thanked him. І коли бій закінчився, цариця Кунті підійшла до Крішни і подякувала йому. And she said that you gave your word that you would protect my sons and they would not die, and you did it. Вона сказала, що ти дав своє слово, що ти захистиш моїх дітей, моїх синів, і ти зробив це. You kept your promise, even though it was extremely difficult. Ти своє слово підтримав, не дивлячись на те, що це було дуже тяжко. And she told Krishna that one day the sunshine may become cold. І вона сказала, що в один день сонячне сяйво може охолонути. And the snow may become hot. А сніг може стати гарячим. But your promise will never fail. Але ти ніколи не порушиш свою обіцянку. So we can remember that and we can have faith, we can trust Krishna, he'll look after us. Ми можемо пам'ятати про це і постійно розуміти, що Крішна ніколи нас не покине. Yeah. Sometimes it may seem he's not protecting us when we're in danger. Іноді здається, що його нема з нами, коли ми потрапляємо в якусь небезпеку. Yeah. But whatever Krishna feels is the best thing for you, he'll see that happens. Але те, що Кришна вважає як найкращим для вас, він зробить те, що воно відбулося. Yeah. Like I can just tell you one interesting little thing. Зараз таку невеличку річ вам скажу. Yesterday it was Ачарья Prabhu said that 17, I think, devotees have died in this war. Вчора Ачарья Прабhu сказав, якщо пам'ятаєте, 17 відданих загинуло на цій війні. In South Africa, over a greater number of years, like probably 10 years, something like that, we have lost more than 20 devotees. У Південній Африці на протязі, може, 10 років ми втратили десь приблизно 20 відданих. Maybe more. Може, навіть більше. Just through crime, through murder. Через злочини, через вбивства. Wow, this material world. Трудне місце. Це дуже складне місце. Це матеріальний світ. Gosh. Yes, but Krishna, whatever Krishna feels is best for us, he will arrange that will happen. І все, що Кришна вважає добрим для нас, він влаштує, щоб це відбулося. Hare Krishna. Кришна. Srila Prabhupada Ki. Джай. Srila Prabhupada Ki. Джай. Srila Prabhupada Ki. Go Premanande. Його святість Бхактіведанта Махарадж Ки. Дякую. Дякую. Харибол. Дякую. 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 Okay. Yeah, practical.